الان بتسجل. اوكي. هلا مره ثانيه احنا حكينا انه في عندنا hexose monophosphate pathway that is going to produce each molecule which is very important for the erythrocytes or the blood cells. هلا اول خطوه في الhexose monophosphate pathway is catalyzed by glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme. If you block this reaction, you will not have any more NADPH molecules. It means that the glutathione reductase and glutathione peroxidase are not going to be active in the future because you will not have this active form of the glutathione molecule itself. And the result will be hemolysis of the red blood cells. So if you have hemolysis of the red blood cells or erythrocytes, it means that there is a condition of anemia. So there is a kind of anemia that is associated with the glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. شو معنى الجلوكوز 6-phosphate dehydrogenase deficiency? It means that this enzyme is impaired or it's not functioning, it's not working. فيه مشكلة، ولأنه انزيم هو بروتين فبالتالي في جين كان مسؤول عن هذا البروتين فيه mutation. So eventually it means that we have genetic disorder. في عندنا مشكلة جينية بتؤدي إنه يكون في عندنا خلل في هذا الانزيم in order to be not functioning at all, or sometimes it will be partially functional. ايش يعني partially functional؟ يعني بتكون نسبة النشاط تبعته 10%، 20%، 50% من النشاط الأصلي لهذا الانزيم. هلا إذا تعرضت الريد بلاد سيلز إلى اوكسيدنت ستريس، بمعنى آخر في عندنا مؤكسدات زي على سبيل المثال شخص عماله بتناول الفول وعنده هاي المشكلة، عنده مشكلة بهذا الانزيم إنه هذا الانزيم is not working very well, or certain drugs or infections, all of these will actually cause what's called oxidant stress. And if you have this oxidant stress, you are going to consume the glutathione that is already available in the cell, اللي هو reduced one, and in the future you will not be capable, I mean that individual will not be capable in order to produce the reduced form اللي هو active form. هلا في هاي الحالة راح يزيد الاوكسيدنت stress, and in the future this H2O2 molecule will be toxic to the red blood cells, and it will be causing hydrolysis of these red blood cells. So again, we will have anemic condition that will be associated with the glucose 6-phosphate dehydrogenase symptom. And the case or the condition that is associated with the fava bean eating and glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency as a condition, it will be called favism. احنا بنسميه بالعربي بالعامية التفول او تميع الدم. التفول انه كثير بتسمعوا يمكن قصص انه خصوصا من الناس الكبار بالسن انه لا تاكل فول، لانه كان مشهور جدا، انه بعرف الان يمكن لسه موجوده الناس تاكل فول الاخضر، فكانوا يعانوا هذول الناس من تميع الدم. وانا بتذكر وانا صغير يعني كانوا يحذروا يعني جداتنا انه لا تاكل فول كثير لانه راح دمك يتميع. هلا هم بالنسبه لهم صار في انسيدنس معين بحالات معينه، خصوصا في عائلات معينه، انه فلان اكل الفول وصار في عنده تميع بالدم. طبعا هذا الحكي صحيح، ولكن تفسيره العلمي انه هذول الاشخاص عندهم جينيتيك ديس اوردر، وهذا الجينيتيك ديس اوردر از يعني ريسيسيف ديس اوردر، فit could be in certain families or it could be in certain individuals. فبالتالي السبب فيه مش انه هو بياكل فول، هو عنده مشكله في الجلوكوز 6-phosphate dehydrogenase انزيم. الناس ما بتعرف انه في عنده مشكله في هذا الانزيم، ولكن بتعرف انه الفول بيسبب تفول او تميع بالدم. هلا من الاشياء اللي بنلاحظها بهذول الاشخاص انه في عندهم glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency تكون ما يسمى الهاينز بوديز inside these red blood cells. هذا سلايد بيمثل red blood cells, and these are the dark dots representing the oxidant stress and the cause of the appearance of such pigments or dots inside these red blood cells. هذا بنسميه احنا blood film test. بمعنى آخر بتاخذ شريحة وبتحط عليها قطرة الدم and you will test it under the microscope. زي ما حكينا الفافيزم، الانفكشن، الدراج اوكسيدانتس or الاوكسيدنت drugs they will cause or associated with the glucose 6-phosphate dehydrogenase condition. أنا بسميها condition not disease لأنه بتعتمد على الأوكسيداتيف ستريس اللي بتعرض له الشخص. هلا زي ما حكينا قبل شوي انه الخلل في الجين قد يكون خلل كامل، بمعنى آخر انه في activity للإنزيم تصل الى 10%، 20% على سبيل المثال او الى اخره. هلا هذول بسموهم كلاسز اوف جلوكوز 6-phosphate dehydrogenase. اوكي. هلا الحاله الاولى او كلاس 1 اللي هو الاشخاص اللي عندهم severe or very severe
كرونيك هيموليتيك انيميا، في عندهم انيميا بسبب الهيموليسيس، بيكون النشاط الانزيمي اقل ب 10% من النشاط الاصلي. هلا some other condition which also called class 2 and severe high episodic hemolytic anemia. It means that the individual will develop the condition، يعني بصير في عنده حاله الهيموليتيك انيميا مش بشكل مستمر ولكن بحالات بسموها episodic، بشكل متقطع مش دائما موجود. الكرونيك انه always he has hemolytic anemia and the other condition is the episodic one، يعني بتصير في مراحل متقطعه. هلا هاي بتكون ايضا مرتبطه باقل او بنشاط انزيمي اقل ب 10%. بمعنى اخر اذا كانت الاكتيفيتي 100%، هذا الانزيم اللي هو او هذول الناس عندهم اقل من 10% من الاكتيفيتي، يعني الميوتيشن از فيري effective in this case. هلا المودريت كيسز اللي هو بتكون معظم الناس اللي احنا بنشوفهم في حالات الفافيزم على سبيل المثال، او لما بتعرض الشخص لانفكشن او بتعرض لجرعه من الدرج معين، بتكون الاكتيفيتي between 10 and 60%. فبالتالي بيعتمد على قديش في عندنا نسبه بالاكتيفيتي بالاضافه لقديش تعرض لاوكسيدنت هذا الشخص، وبتتبين هون حالات التفول بين الاشخاص. الناس العاديين اللي ما عندهم تفول، اللي ما عندهم G6PD deficiency، بيكونوا هم كلاس 4 which means that we have more than 60% of the activity. بمعنى اخر ان النشاط الانزيمي اكثر من 60% من الاوبتيمم او الماكسيمم اكتيفيتي اوف ذات انزيم. هلا ليش الاختلاف هذا بالنسب؟ ليش الانسان عنده 10% اكتيفيتي، ليش الانسان عنده 20%، 30 and so on؟ لانه الميوتيشن الموجود في G6PD enzyme is different from one individual to another. في ميوتيشن بيأثر على الانزيم اكتيفيتي بشكل هائل، وفي ميوتيشن بيأثر بشكل moderate or intermediate. So that's why we have such kind of different conditions اللي هو G6PD conditions. اوكي. هلا هذا الرسم البياني بيمثل age of erythrocytes بالدايز، قديش عمر الاريثروسايتس بالايام اللي هو قد يصل الى 120 يوم، and the activity of the G6PD enzyme اللي هو الجلوكوز 6 phosphate dehydrogenase enzyme. هلا بالميديترينيان G6PD deficiency we can see the huge actually decrease in the age of the red blood cells, and we have this kind of G6PD deficiency which is called A-1, and this is the normal level of the enzyme. I mean, if the individuals have like more than 60% of that activity, so we can see or notice the reduction in the red blood cell survival or the half-life of those cells. So this enzyme is very important for the red blood cells in order to perform the activity. The question is why. بس السؤال دكتور هسه بالجدول الانواع الديفشنسي لو ترجع لي بس، لانه في عندي بالكتاب انا فاتح الكتاب هسه الكلاس 2 السيفير ما عندي بالكتاب اكيوت هيمولايتيك انيميا مش ابيسيدك. The same thing. Let me check again if he. Okay, just wait a second. ايش الكتاب تبعك؟ اي طبعه؟ الطبعه السابعه. شو مكتوب؟ اكيوت هيمولايتيك انيميا عند السيفير الطبعه السابعه. السابعه. انت متاكد؟ اكيد. Yeah, could be. Yes, it's the same episodic. هلا could be reclassified انها تكون، بس it's also severe because you have this amount of activity. It's the same يعني it's not that much different from what we are described. Okay. هلا السؤال اللي بيطرح نفسه why اذا كان هذا الانزيم او الديفيشنسي في هذا الانزيم is genetic disorder، يعني خلل جيني. معنى اخر الجين المسؤول عن تصنيع هذا او عن الفانكشن لهذا الانزيم او تصنيع هذا الانزيم، وبالتالي خلل في الفانكشن راح يكون مؤثر على كل الخلايا. تمام؟ وكل الخلايا بحاجه لل NADPH مش بس red blood cells. So why we are talking just about the severity or the consequences in the red blood cells not the other cells. ليش ما بنحكي عن الخلايا الثانيين انه راح يتاثروا بال NADPH
ريدكشن، انه ما راح يكون موجود، او بالجي 6 بي دي ديفشنسي. دكتور، لانه الار بي سيز ما فيهنش ميتوكوندريا ولا رايبوسومز ولا نيوكلاس اللي مثلا تحال او مسار ثاني غير البنتوز فوسفيت باثوي لتصنيع الان اي دي بي اتش. حكيت لي معلومتين ما لهمش علاقه ببعض، شو الجواب؟ الجوابين الاثنين مع بعض، انه ما فيش مظبوط. مثلا ار بي سي فيش نيوكلاس بتصنع او رايبوسومز بتصنع ان اي دي بي اتش، او نفس الانزيم او انزيمات ثانيه بتعمل سينثيز ان اي دي بي اتش. بليز ويت. السؤال كالاتي: ليش الريد بلاد سيلز هم بيتاثروا بنقص هذا الانزيم او بديفشنسي في هذا الانزيم رغم انه هو جينيتيك ديس اوردر وما بياثر على خلايا اخرى، والخلايا الاخرى فيهم نفس الجين وبصنعوا نفس الانزيم؟ لأنه الريد بلاد سيلز ما بتحتوي على نواة. شو دخل النواه؟ نحن بنحكي عن اي دي بي اتش، عن جي 6 بي دي. ليش الجي 6 بي دي deficiency affects red blood cells but not the other cells؟ ممكن ما عندها غير هاي الميكانيزم لإنتاجه، يعني ممكن الخلايا الثانية عندهم ميكانيزمز ثانيين. ممتاز، الله يرضى عليك. في عندنا انزيم ثاني اسمه مالك انزيم، okay, is responsible for this mechanism. مالك enzyme MALIC. Okay, it's responsible for the conversion of malate to pyruvate, and it will produce an ADPH as another source of this molecule in the other cells, while the red blood cells have only this mechanism to produce the NADPH اللي هو الهكسوز مونوفوسفيت باثوي. Thank you for the answer. هلا هاي الماب بتلخص لي كيفيه الحصول على NADPH molecule من الهكسوز مونوفوسفيت باثوي and how this NADPH molecule can have allosteric feedback inhibition to the glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme itself, as well as the function of the NADPH, why we need NADPH in our cells actually, and these are the different functions that we described before, and this is the other mechanism that will produce the NADPH. عشان هيك حطيت هذا السلايد. هلا هاي الهكسوز مونوفوسفيت pathway and this is the NADP dependent malate dehydrogenase enzyme اللي هو المالك انزيم. اوكي، موجود في كل الخلايا ما عدا الاريثروسايتس. Thank you for listening. خليني انتقل للشابتر اللي بعديه اللي هو بيتكلم عن موضوع بسيط ما راح يكون طويل اليوم، اللي هو بيحكي عن lipid and how we digest lipids in our body. So first of all, we have to describe these molecules in general. As we have learned in biology, they are hydrophobic molecules, and this is very important property of these molecules, and they are not polymers. Okay, احنا كل الماكرو molecules نعرفهم عبارة عن polymeric forms، بمعنى آخر مكونين من small subunits that are conjugated with certain kind of bond in order to build up the macromolecule. While the lipids are not polymers, they are macromolecules, but they are not polymers. Okay, compartmentalization or compartmentalize means that they have to be in certain compartments because they don't like water. They have to be conjugated with something or contained in a compartment in order to be stored or to avoid the water molecules. And that's why we need certain transporting mechanism in the bloodstream. إذا ما كانوش compartmentalized مش محتويين داخل خلايا زي الاديبوز tissues. So in the blood, while they are in the blood, they have to be transported by certain transporters. And in this case, we need certain polar molecules اللي هم البروتينز اللي بيساعدوا على نقل الدهون داخل الجسم. So we will learn or talk about this issue. The major source of energy came from this fueling molecule. معظم الطاقة اللي نحصل عليها في الجسم هي جاي من lipids. So we rely on lipids to produce major of our energy in our body. And they have also structural function. They are playing a role in the structures like what? Like the phospholipids that we have in the cell membrane, as well as the cholesterol. So they are very important in order to form our bodies, actually, or our cells or our tissues. We can have certain hormones that are originate from the lipids, like the steroid hormones, vitamins
like vitamin D will be also synthesized from these molecules, as well as the lipids themselves will be storage site for certain vitamins. في عندنا 4 vitamins that will be stored in lipids. مين هم؟ A و D أعرف منهم. بس كمان 2 E and K. Okay. A, D, E, K. هذول هم الفيتامينز اللي stored in lipids. So that's why we need lipids in our body, because they are storing certain vitamins that are very important or very crucial for our body. As well as the insulation, it means that they can work as barriers or cushions inside the body. If you talk about lipids in general, cushions اللي هم الحشوات الداخلية الموجودة في جسمنا حتى تحمي organs. We need lipids actually, or in fact, you know, in many functions in our body. فالسمعة السيئة المرتبطة بالlipids, it has to be explained and discussed. إنه مش دائما الدهون عبارة عن مولكيول سيئة، وإنه إحنا لازم نتخلص من الدهون ولازم نشرب skimmed milk على سبيل المثال اللي هو الحليب منزوع الدهن. منزوع الدهن معناه you will not get the vitamins that have been dissolved in this milk. أنت تشرب بس مي وشوية أملاح بصفي بالحليب مع البروتين الموجود فيه. So you are going to lose a lot of things if you are drinking such kind of milk مشان الدايت. مشكلة الدايت إنه you have to have a balance between the in and out of the body اللي هو الميتابوليزم. وبالتالي موضوع الدايت بحاجة إلى نقاش طويل جدا، إنه شو آكل وشو ما آكل وكمية الصرف بالنسبة لهذا اللي بيدخل للجسم. هاي مشكلتنا مع الدايت، مش مشكلتنا إنه بناكل فاتس أو بناكل carbohydrates. How we metabolize these molecules. فإذا بتاكل دهون وسكريات وبتلعب رياضة, it will not be like the one who is sitting on the couch and watching the TV or studying on the couch and eating the same amount of food, as well as the age itself. الصغار بالعمر بيختلفوا عن الكبار بالعمر في الميتابوليزم. So that's why we have to make a balance between the catabolism and anabolism اللي هو الميتابوليزم in general and what we gain from outside as a diet. هلا, going back to the lipids themselves, what are the most important lipids that we are going to discuss in this course? We will start with these small molecules اللي هم fatty acids, and as you might discuss in the biology course, they consist of hydrophobic chain, so it's called hydrocarbon chain, and it ends up with this carboxylic group. So we have this polar head and non-polar tail. هلا ما بنقدرش نسميه هود التيل لأن الهيد والتيل مرتبطات بمولكيول آخر اللي هو الفوسفوليبيد، ولكن من ناحية مجازية احنا في عندنا رأس ذيل لمولكيول زي الفاتي أسيد. The triglyceride is the predominant kind of lipid that will be stored in our body if we store this lipid or in animals. اللي هو عبارة عن مركب من الجليسرول مولكيول. زي ما حكينا الجليسرول هو عبارة عن tricarbon molecule and its alcohol that is conjugated with 1, 2, and 3 fatty acids. So it consists of glycerol and 3 fatty acid molecules. The phospholipid is very similar to the triglyceride, except the third carbon actually here is conjugated with the phosphate as well as base molecule. Okay, so this is the head that we talked about اللي هو بيكون عبارة عن polar, like because we have this phosphate group as well as the base molecule here, and we have different types of phospholipids because we have different types of these base molecules. Okay, so it's very similar. We have here also fatty acid and another fatty acid on carbon number 2, but here we have a phosphate group in order to have what's called phospholipid. And as you may know, in the phospholipid is the major molecule in our cell structure لأنه هو بشكل cell membrane bilayer. The steroid molecule is another example of the lipids that we are going to discuss. It's completely different from what we talked about before لأنه مكون من these ring structure and they are called 1, 2, 3, 4 fused rings. هو مكون من 4 حلقات مدمجة مع بعضها. Okay, and 3 of them are hexagonal structure and this one is pentagonal structure, and we have here hydrocarbon chain, and the total number of the carbons is 27. We will talk about cholesterol later on in chapter 18 actually. And here we have hydroxyl group at carbon number 3, and it's very important for the description of the steroid and cholesterol molecule. Okay, so based on this structure, the steroids in general, like the cholesterol,
are very hydrophobic molecules because they are consisting of such organic structure molecule and just a small hydroxyl group, and it has very important function. The last one as an example، لأنه في عندنا دهون ثانيين بس نحكي عن الأشياء الأساسية اللي راح نحكي عنها بهذا الشابتر اللي هم الجلايكوليبيدز or glycoproteins. It means that you have this structure of the lipid, and it could be triglyceride molecule that is conjugated, or phospholipid sometimes, that is conjugated with carbohydrate molecules. That's why they are called glycolipids, because they consist of carbohydrate and lipids. In general, we have to know the following information, but unfortunately, this information came from the Western countries. Like more than 90% of the United States lipid diet is triglyceride. يعني أكثر من 90% من الليبيد الموجود في الولايات المتحدة كغذاء يحتوي على 90% من الترايجليسرايد أو التراي أسيلجليسرول. It's the same thing. Triacylglycerol is the triglyceride. While the 10% consists of cholesterol and other lipids like the phospholipids, and some will be very minor as free fatty acids. فإحنا ما بناخذ الفري fatty acids as a diet form، يعني ما بكون موجود common بالليبيد. What we take actually is the triglyceride molecule بشكل دهون. وأعتقد إنه نسب متقاربة بالنسبة للدايت الموجود عندنا، بيعتمد على طبيعة المجتمع نفسه. حتى في الأردن في عندنا diversity باختلاف المناطق الجغرافية والفرق بين الشمال والجنوب والوسط في طبيعة الغذاء، وهذا بيأثر على أشياء كثير. And we confirmed that in some studies. يعني عملنا بعض الدراسات like vitamin B12 situation in Jordan is completely shocking, and there are huge variables between these geographical locations. يعني في اختلافات حتى بالفيتامينز بالمينرالز أو سوري بالمايكرو نيوترينتس بالاختلاف الجغرافي في الأردن. فهو بيعتمد على طبيعة الدايت، ولكن بلس ماينس بتكون النسبة، يعني 90% بلس ماينس something. Digestion of the lipid is mainly performed in the small intestine. Okay, mainly. تمام. وهو مكتوب كلمة the first site of lipid digestion is the stomach and is going to complete it in the small intestine. في فرق بين يعني first site and the main site. Okay, the main site is the small intestines because we have the enzymes that are responsible for the digestion of our lipid molecules. First of all, we have to recall what you have learned before. I'm not sure if you have taken this information before or not. You know, we have some enzymes that are able to digest lipids in the stomach. ما بعرف إذا سمعتوا في هذه المعلومة ولا لا. إنه في عندنا مكان زي الستومك مسؤول عن هضم الدهون. إحنا بنعرف إنه الستومك مسؤول عن هضم البروتينز. بس الدهون والكربوهيدرات ما سمعنا إنه بنهضمه على سبيل المثال بالستومك. أوكي، ففي عندنا enzymes بيشتغلوا في الستومك. One of them is called lingual lipase, and the other one is called gastric lipase. And as the name implies, lingual, it means that from the tongue we have certain cells in the tongue اللي هو the lower part of the tongue اللي هو الجزء السفلي من الtongue, and there are kinds of cells that produce actually lipases, okay, but they are working for certain extent يعني لفترة معينة بحياة الإنسان. And as well as the gastric lipase, okay, which will be secreted by Schiff cells. ما حداش بكره بيقول لي انا ما اخذت هاي المعلومه، ما حكيت لي Schiff cells، مش مكتوب في السلايد. اللي هو موجوده في الجاستريك ميوكوزا، الجاستريك ميوكوزا اللي هو البطانه للستومك من الداخل. هلا هذول ال two organs actually they produce lipases, and these lipases are known to be acid stable, which means that they work at certain acidic condition between 4 and 6. Okay. هلا واحد راح يقول لي طيب هو احنا اصلا الستومك هي اقل من 2 البي اتش. رايت. And it's not working in adults. هاي الستوري اللينجوال لايبيز and gastric lipase. طب ليش عندنا هذول الانزيمز موجودين اذا انا بس مش يعني بفرزهم وما راح يكونوا شغالين بالادلت؟ They are very important for the infants because they are breastfeed or milk feeding individuals. لانه بيعتمدوا على الحليب كمصدر اساسي للغذاء، وبالتالي ما في عندهم meats or kind of bulk lipids in order to digest in the small intestine, as well as the pancreas is not that much mature to produce the lipid digestion enzymes. So we have sequential process of digestion. ايش يعني sequential process؟ من لما نبلش البيبي هذا والانفنت يرضع
بتبلش عمليه الدايجستين للليبيدز الموجوده في الحليب، فكميات الليبيدز الموجوده في الحليب هي المعنيه بالنسبه لنا. اوكي. It's not the bulk lipids that we have in such as in adults. فهذا هو المهم بالنسبه لهذول الانزيمز. They are working for infants for certain extent of our lives. عندنا كلنا لما كنا احنا infants. That's why they are called acid stable enzymes لانه بيشتغلوا في ظروف انه acidic condition is not that much very acidic like the adult. بالنسبه للinfants it's not 2 as a pH value. As well as they are going to help individuals when they have what's called cystic fibrosis. They are playing an important role in the digestion of the lipids in individuals who are suffering from cystic fibrosis. باختصار cystic fibrosis هو التليف الكيسي يسمى هذا المرض. سببه انه في عندنا مشكله في قنوات الكلورايد وبيؤدي انه كل الخلايا اللي عمالها بتعمل افرازات زي البنكرياس فور اكزامبل اللي بيعمل افرازات الانزيمز مسؤوله عن الدايجستشن للبروتينز وللليبيدز وللكاربس ما بتكون فعاله، ما في عندنا secretion. Okay, so they will suffer from poor or malabsorption or maldigestion in general or malnutrition eventually. يعني بالاخر رح يصير عندهم malnutrition بسبب انه في عنده كيس اسمها cystic fibrosis and we will talk about this case in the future as well. بس بسوى انه نحكي انه الناس اللي عندهم cystic fibrosis او التليف الكيسي وفي حالات موجوده في محافظه اربد بسبب انه هذا المرض recessive disorder مرتبط بزواج الاقارب، فباخذوا supplements معينه، ولكن هذول اللايبيسز اللي هم الاسيد لايبيسز they are playing some certain role or role in the digestion of the lipids in these individuals. Now, لو سمحت. تفضل. طيب هسه ما دام في عندنا لينجوال لايبيز، ليش معناته الليبيد دايجيشن ما يبلش بالماوث؟ ليش بالستومك؟ once you ingest it it goes to the stomach. يعني ممكن you have certain amount of digestion ولكن هو مباشره بسبب سرعه الانتقال، اثناء هذا الانتقال ممكن يصير في digestion. It's not that big deal. سؤال كويس يعني انه ما دام هو lingual لانه انت you ingest both the milk with the enzyme and they are going directly toward the stomach. You could have certain extent of digestion. How we digest lipids in small intestines in both. سواء كنا نحكي عن infants أو mature adults, we have some similarities in the digestion. First of all, we have to know that the first site of digestion in the small intestine is called the duodenum, اللي هي ال 12. Okay, and at that site we have a junction between the pancreas as well as the gallbladder في هذاك المكان تحديدا, and they are stimulated physically by the pass of the chyme. شو الكايم؟ الكايم اللي هي لقمة الطعام اللي بتطلع من الاستومك للدودينم اريا لمنطقة 12. هلا ومرورها بهذاك المكان فيزيائيا بحفز الخلايا الموجودة في السمول انتستين duodenum in order to secrete certain hormones to affect the pancreas as well as the gallbladder. شو علاقة الجول بموضوعنا اليوم؟ ليش ما حكينا عنها سابقا؟ Because the gallbladder is playing an important role in the digestion of the lipid molecules. They are very important. Why they are very important? Because they are producing such molecule, okay, which is called bile salt or bile acid. شو الفرق بين البايل salt والبايل acid? The bile acid, this molecule, okay, it will be a salt if you have sodium here, okay, because you have certain ions that will make it as a salt molecule. Okay, so the bile acid is the base of the or the backbone of the bile salt molecule لأنه هي بتشكل أملاح إذا أنت بترسبها. And the bile salt or bile acid molecule is very important for the help in the digestion of lipids. Why? Because they are helping in the formation of what's called emulsification. So the title, it says we have emulsification in the small intestines in order to help in the digestion of the lipids. What's the meaning of emulsification? Emulsification means that you are making lipids soluble or water soluble molecules. احنا بنعرف ان lipids water insoluble. والانزيمز اللي بيشتغلوا بالعاده لانهم functional بيكونوا globular proteins and they are water soluble. So we will have kind of resistance or inaccessible behavior of these enzymes. يعني الانزيمز هذول ما رح يقدروا يوصلوا للlipids because of the hydrophobicity of these lipids. فعشان نتجاوز هاي المشكله we have
this bile salt that is secreted from the bile or gallbladder organ اللي هو المرارة احنا بنسميها باللغة العامية. والجول بلادر هي بتخزن هذا البايل سولت ما بتصنعه. البايل سولت synthesized by liver and stored in the gallbladder. Okay. What is the origin of this bile salt? من وين جاي هذا البايل salt? It comes from the steroid molecule اللي هو الكوليسترول. So we have very important function of the cholesterol. Cholesterol مش bad molecule. زيادته هي ال bad consequences or consequence. The cholesterol can be reformed to form what's called cholic acid, and the cholic acid when it's conjugated with certain base like the glycine كلهم مع بعض هدول بصير اسمهم glycolic acid أو البايل salt أو البايل acid. Okay, so cholic acid which came from the cholesterol will be conjugated with an amino acid in order to form our bile salt. Why we have this combination? Because we will have this polar side and here we will have non-polar rings. ليش أنا البايل سولت عنده هاي الخاصية؟ عنده طرف polar وطرف non-polar in order to work as a soap molecule. إيش soap molecule؟ زي المواد الصابونية. المواد الصابونية فاعليتها من وين بتيجي؟ ليش بنغسل بصابون احنا خصوصا المواد الدهنية أو بتكون أفضل لعملية إزالة الأوساخ الموجودة wherever الأوساخ الموجودة سواء على الجسم أو على الملابس، لأنه الليبيدز بتتخيلوا معي هذا الموضوع. السوب نفسه عبارة عن two combinations or two ends polar molecule يعني له polarity، جزء منه polar وجزء منه non-polar soap itself. And it's prepared from lipids by the way. بنحضره احنا من الليبيدز من fats بشكل آخر أو من الزيوت، بس بنعمله على شكل salt اوكي بطريقة معينة اللي هم saponification احنا بنسميها تحضير الصابون. الشاهد بالموضوع انه هذا المولكيول اللي هو الكوليك اسيد مولكيول او البايل سولت is working like a soap عشان يعمل emulsification. How is that؟ بنعرف انه الليبيد المولكيول اللي بدنا نعمل له عمليه دايجستشن هو هيدروفوبيك. هيو هون راح يكون ماسك بهذا الجزء، بمعنى اخر راح يعمل هيدروفوبيك انتر اكشن مع الجزء الهيدروفوبيك بالنسبه للبايل سولت and the other part is going to be polar بيعمل تداخل مع الووتر مولكيول in order to have emulsified molecule. هلا ممكن احنا نتخيله بهذا الشكل. هاي عمليه الامالسيفيكيشن انه في عندنا هذا البايل سولت and these are our lipids that are integrated with the non-polar side and we have here the polar side of the bile salt here in order to make it soluble. So this is the cholesterol molecule that's going to be digested and this is the bile salt that is helping in the emulsification. Okay, so the emulsification is helping in many things. One of them is the digestion of the lipids. So this is the function of the bile salt in order to emulsify our lipids. وهذا emulsification بيساعد على انه في عندنا access للانزيمز اللي هم اللايبيسز اللي راح يشتغلوا الان على الليبيدز الموجودين في الدايجستيف سيستم. كيف بيشتغلوا؟ اعتمادا على نوع الليبيدز اللي احنا عاملينهم دايجستشن. اوكي؟ في عندنا triglycerides، في عندنا فوسفوليبيدز، وفي عندنا كوليسترول مرتبط مع استر اسمه كوليسترول استر، وفي عندنا جلايكوليبيدز. كل هذول المولكيولز بدهم يصير لهم digestion in the small intestine part. How they work? First of all, triglycerides. Triglycerides عبارة عن glycerol molecule. خليني هون ارسمه مشان okay. It consists of glycerol molecule and we have here 3 fatty acids structure. هذول بيمثلوا 3 fatty acids. Okay. The triglyceride is digested by esterase enzyme أو lipase. احنا بنسميه esterase لأنه كجروب هو is breaking down the ester bond لأنه الرابطة الموجودة هون عبارة عن ester bond. بالبيبتايد اسمها بالبروتينز اسمها بيبتايد بوند، بالكربوهيدرات اسمها جلايكوسيديك بوند، بالنيوكليك اسيدز او الدي ان اي والار ان اي اسمها فوسفودايستر بوند، بينما هون هي عباره عن استر بوند. And pancreatic lipase is esterase enzyme because it's going to break this kind of bond. So first of all it's secreted by the pancreas. The pancreatic juice اللي هو فيه العصارة الهاضمة contains also what's called colipase enzyme, okay, which is secreted as procolipase and is activated by the trypsin. شو معنى هذا الكلام؟ في عندنا بروتين اسمه colipase. الcolipase هذا is
helping the lipase enzyme. Okay, why we need such kind of molecule? I will talk about this. بس بيهمني هون نعرف انه هذا الانزيم او هذا البروتين سوري it's not enzyme, it's helper. It's secreted as a proof form and it's activated by trypsin. هو trypsin من وين جاي؟ من البنكرياس نفسه لما بينفرز داخل small intestine بصير له activation from chemotrypsin or trypsinogen to trypsin. It will activate other proteins like the colipase. Why we need colipase in order to help the lipase enzyme? If you remember the emulsification story اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي بتخلي عندي خليني معلش بس انتقل السلايد. اوكي اللي بتعمل عمليه الامالسيفيكيشن. This emulsification process او البايل سولت نفسه is inhibiting the lipase enzyme. شو اللي بتحكيه دكتور؟ ما انت قبل شوي قلت لنا انه الامالسيفيكيشن بيساعد على الدايجستشن. Yes. From the point of view of solubility, الامالسيفيكيشن بيساعد على انه الليبيدز تكون soluble to be accessible for the enzymes. But at the same time, they are not helping the enzyme to digest. الانزيم بيوصلوا but they will not be capable for digestion. ما بيكونوا قادرين على digestion الا بوجود الcolipase protein. So the bile salt is or are inhibitors for the lipase enzyme. بقولها ببطء عشان ما حدش يقول لي ما حكيتهاش وما انتبهنا. البايل سولت inhibit الليباز. So that's why we need colipase. طيب شو وظيفة البايل سولت معناها؟ Emulsification in order to help the enzyme to access, but it will inhibit the activity. في فرق بين الاكسس وبين الاكتيفيتي. وهذا كان عبارة عن يعني keynote for the development of certain drug like the orlistat. الأورليستات عبارة عن drug بيعمل inhibition للليباز enzyme. طيب إذا عملنا inhibition للليباز enzyme علاج للناس اللي عندهم مشاكل في الهايبرليبيديميا. هايبرليبيديميا إنه في عندنا hyperfiltration of lipids in the blood. So we can prevent, for example, the digestion of lipids. وإذا عملت inhibition للdigestion, you will prevent the absorption of these lipids and you will treat such case or such individuals who are suffering from the case of hyperlipidemia. واحد من الحلول اللي ممكن تكون موجوده انه انا بعمل عمليه منع لهضم الدهون، وبالتالي انا بالنسبه لهذول الناس ما بمنعهم ياكل دهن لانه هو بحب مثلا او بيكون موجود في الدايت الدهن تبعه ما بيقدر ينتزعه، فبالتالي انا بعطيه الاورلستات as a kind of inhibitor for the lipase. But of course we have certain other consequences. But for sake of good لانه في benefit اللي هو عنده hyperlipidemia انا بدي اعالجها rather than preventing the digestion. هلا هذا بالنسبه للترايجليسرايد. اذا بهضم الترايجليسرايد شو بيطلع عندي نواتج؟ بيطلع عندي الاتي 2 fatty acids لانه I will break carbon number 1 and carbon number 3 so it will produce the following. هذا شيء مهم جدا بالنسبه للدايجستشن. 2 3 fatty acids هذا مهم. بالاضافه لشيء اسمه مونو اسيل جليسرول مولكيول. ايش المونو اسيل جليسرول مولكيول؟ المونو اسيل جليسرول مولكيول يا جماعه اللي هو الجليسرول مولكيول اللي ضل معه فاتي اسيد وحده. هلا هون صار عنده هيدروكسيل جروب بسبب الدايجستشن باللايباز، وهون هيدروكسيل جروب وضل عنده فاتي اسيد موجود على كربون نمبر 2 لانه اللايباز ما بيكسر الثلاث روابط. اوكي هو بيجي على الاطراف بيكسر الفاتي اسيد لهون والفاتي اسيد لهون. This is very important. وهون بيطلع عندي الترو 2 free fatty acids. This is very important to know about digestion of lipids. Now, the other enzyme depends on what you have in your diet, like the cholesterol. So you need to digest the cholesterol ester by cholesterol esterase enzyme. Okay, because the bond will be like the following. إذا بنتذكر الكوليسترول اللي أنا حكيت عنه قبل شوي، خليني أرجع له. Okay, هذا الستركتشر تبع الكوليسترول خلينا نعمل كلير هون. Okay. الكوليسترول مولكيول هذا يا جماعة جزء منه نسبة معينة راح يكون مرتبط هون مع مولكيول اوف فاتي اسيد بالدايت تبعنا اللي متناول.
Okay, so this molecule is called إذا كان هو كوليسترول طبعا راح يكون اسمه كوليسترول إستر. اوكي، فالكوليسترول استر عباره عن كوليسترول مولكيول with a fatty acid لحاله بيكون اسمه free cholesterol. So this is very important to understand what we are going to talk about here اللي هو digestion of cholesterol ester, because we have from 10 to 15% of our cholesterol in what's called esterified form. ايش يعني esterified form؟ اللي هو كوليسترول استر، والباقي عباره عن free cholesterol اللي احنا بنعرفه. Okay, so this amount of cholesterol has to be digested in order to get the benefit of that cholesterol, and it will be performed by cholesterol esterase اللي هو ايضا بالpancreatic juice اللي بينفرز for the digestion. This enzyme is activated by bile salt itself. Okay, فالبايل salt بيعمل inhibition للليباز العادي اللي pancreatic lipase while it activates the cholesterol esterase enzyme. The third type of lipid that we can digest in our digestive system is the phospholipid as a group. Okay, we have what's called phospholipase A2, and it's also activated by bile salt and trypsin cleavage. It means that it will be secreted as a proenzyme form will be activated in the duodenum area. Actually, A2, it acts carbon number 1 at the phospholipid molecule. Okay, in order to have what's called lysophospholipase activity in order to remove the fatty acid from the phosphate group in the next step اللي هي موجودة على carbon number 3 of that phospholipid. Let's talk about the regulation, the thing that you may discuss before the biology, and it's the same figure. You could see, I think you have seen this before for sure, which describes how we regulate the digestion of our food or our nutrients in general, not just the lipids. When you have the chyme that is going to pass from the stomach to the duodenum area, there will be stimulation of the epithelial cells اللي هم جدار الduodenum area by the chyme itself, سواء كانت ليبيد او غيرها. يعني هذا الموضوع مش بس الليبيد، ولكن وجود الدايت او وجود الكايم هنا will stimulate the epithelial cells. Okay, so the epithelial cells actually هو مش راح يكون هون السكريشن، يعني هذا السهم شوي عليه تحفظ، راح يكون الابيثيليال cells that will activate for sure the secretion of certain hormones. The first one is the cholecystokinin and the other one is the secretin. These are the two important hormones that will be secreted from the endocrine floor, of course, but they are endothelial cells at the same time اللي هم موجودين في duodenum epithelial cells. The cholecystokinin enzyme has two effects. The first one is the slowdown of the peristaltic movement of the stomach. So it inhibits the stomach movement or the digestion of the stomach. And why is that? In order to allow or to have certain extra time for the digestion of the things that you have in your small intestine. بمعنى آخر هو بطئ حركة الاستومك عشان يعطي وقت للسمول intestine تهضم المواد الموجودة فيها. لأنه if you keep pushing the nutrients or the chymes one by one, you will not have enough time in order to have complete digestion. فعشان هيك من الضروري إنه يصير في عندنا عملية تبطيء للستومك movement. The other thing of the cholecystokinin is going to affect two other organs, the pancreas and the gallbladder. So the cholecystokinin has three functions. One of them is inhibition of the peristaltic movement of the stomach, and the other one is activation of the pancreas and the gallbladder in order to secrete what's called pancreatic enzymes اللي هو الجوس اللي موجود فيه الانزيمز, as well as activation of the gallbladder in order to secrete the bile. So they are working in a kind of synergy with, together. The other hormone is called secretin, which affects the pancreas in order to secrete what's called bicarbonate. So the secretin is very important for the secretion of bicarbonate molecules from the pancreas in order to neutralize the pH value, which came as an acidic pH from the stomach. لأن الكايم اللي بتيجي منهم تكون very acidic, and the conditions for the enzymes in order to work has to be alkaline condition or neutral condition, not acidic one,
in order to have optimum activity of the enzymes that are going to be secreted from the pancreatic tissue. Now, again, the absorption process is the completion of the digestion. بعد digestion, we have to absorb our nutrients. So this is how we are going to absorb our lipids, like the free fatty acids and the cholesterol molecules. All of these molecules are going to be absorbed easily by the endothelial cells اللي هم موجودين في الميوكوزا of the intestinal cells. Why I call this process as an easy process of absorption? Because the lipids are hydrophobic molecules that can go easily through the membrane. بس بشرط يكونوا digested، يكونوا small molecules. يعني we cannot absorb triglycerides, but we can absorb, for example, monoacylglycerol and free fatty acids as well as the cholesterol molecule. Okay. هلا هاي الخليط اللي بيكون موجود على شكل digested component is called micelles. Okay, mixed micelles. And we have certain drug that can inhibit the absorption of cholesterol, which is called ezetimibe, a drug that prevents the cholesterol absorption, again as a treatment for the individuals who have what's called hypercholesterolemia cases. So we have two examples of the drugs that we can use in order to treat certain conditions of hyperlipidemia or hypercholesterolemia conditions. Now, after the absorption, إذا كان في عندنا هون عملية digestion and of lipids here, for example, whatever the kind of the lipid, خلينا نرسمهم بشكل عشوائي, they have to be absorbed easily to the endothelial cells. فهذا الميكوزال side of the cells, and this is just example of one of these cells, how they are going to metabolize the lipids again. هلا عملية الابزوربشن لهذول المولكيولز اللي هم المونو اسيلجليسرول اللي حكينا عنه، الفاتي acids and cholesterol, they cannot, as well as the vitamins of course. بس هذا الموضوع ما له علاقة بالdigestion of lipids. في عندنا vitamins موجودين في هذول lipids, we absorb them. The point is we cannot transport all of these components اللي عملنا لهم عمليات digestion to the blood stream. إذا كان هون عندي البلد على سبيل المثال stream, it's very important to know إنه هذا عبارة عن a blood circulation or blood stream. Okay, so these molecules cannot go directly to the bloodstream. Why is that? Because they are going to be hydrophobic molecules that not are going to be easy dissolved in the blood. ما راح يكون ذوبانهم سهل في البلد، وبالتالي they will be accumulated and it will be a problem. فالlipids عملية الابزوربشن تبعهم it's not going to be through the blood system. Okay, ما بينتقلوا للبلد circulation. This is very important thing to know. طيب شو البديل؟ بنشيل البلد كله and we will draw another line here. Okay. كل لاين بدي اعطيه لون مختلف، لون اصفر. ليش لوناه بلون اصفر؟ هذا يحكي لي. لأنه احنا بنصرف على الليبيد. شو يا زياد؟ lymphatic system. Okay? فالlipids absorb to the lymphatic system, not to the bloodstream. Fine? طيب. هلا الشيء الآخر المهم جدا، العنوان الموجود أمامي شو بحكي؟ triacylglycerol or triglyceride and cholesterol ester resynthesis وبين قوسين smooth endoplasmic reticulum. شو معنى هذا الكلام كله؟ شو يعني resynthesis of triglyceride and cholesterol ester؟ انه بيتم اعاده تصنيعهم بالسموث اندوبلازم. Exactly. اعاده تصنيعهم زي ما كانوا بالdigestive system. We will reform them in order to have them as triglyceride molecules like here. خلينا بس اشغل الليزر. Okay, as well as the cholesterol ester. ليش غلبنا حالنا بكل هالعجقه هاي وعملنا digestion وبعدين resynthesis؟ ما هذا اصلا energy consumption process. ليش عملنا هذا الحكي؟ because we cannot absorb the large molecules. هذول ما بنقدر نعملهم absorption. So we need to digest them first of all and then we resynthesize them. طيب ما بنقدرش نعمل absorption، هضمناهم طب ليش بعملهم resynthesis؟ ما اعملهم absorption زي ما هم. Because they cannot be conjugated
in order to form this structure which is called chylomicron. اوكي فقبل ما اروح على الكايلومايكرون بدي احكي عن عمليه التصنيع نفسها اللي هي بالسموث اند بلازميك ريتيكولم. اوكي المونو اسيد جليسرول هذا هو عباره عن ايش كستركتشر؟ عباره عن جليسرول مولكيول and we have here fatty acid. فاللي بدي اعمله الان فقط اني اضيف شو؟ one more fatty acid هون and one more fatty acid هون. ففي عندي انا اسيل كو اي مونو اسيل جليسرول اسيل ترانسفيريز انزيم. فاين؟ وبدك تحفظه زي ما هو. هلا الانزيم اللي بعديه بيجي اسمه اسيل كو اي داي اسيل جليسرول اسيل ترانسفيريز انزيم. هلا الاسيل ترانسفيريز هو الاسم العام له اسيل ترانسفيريز، بس هذا لانه بيعمل كونجوجيشن بين اسيل كو اي اند مونو اسيل جليسرول، هذا بين اسيل كو اي وداي اسيل جليسرول اسيل ترانسفيريز، وبعدين بالنهايه بتحصل المولكيول اللي انت بدك اياه اللي هو الترايجليسرايد مولكيول. اوكي the same thing. طبعا هذول الفاتي اسيد اللي احنا حصلنا عليهم they are going to be conjugated in 2 steps after the transfer. Okay, or you could synthesize them by I mean you are converting long chain fatty acid to fatty acid CoA molecule by fatty acid CoA synthase or synthetase enzyme, and it means that you are going to consume ATP and convert it to AMP. وهذا معناه انه you have a loss of 2 ATP molecules as equivalent amount. Okay, انت بتستخدم مولكيول واحد بس equivalent energy will be 2. Now the cholesterol ester again is going to be resynthesized by conjugation of the cholesterol with fatty acid CoA اللي هو نفس المولكيول اللي انت حصلت عليه هون. Okay, by acid CoA now cholesterol acid transferase. وبالتالي الاسم المختلف دائما عندك اما هذا او هذا او هذا. Finally, you get your triglyceride and cholesterol ester as well as the phospholipid molecules that are going to be conjugated into the form which is known as chylomicron. هذا شو الكايلومايكرون؟ ليش أنا عملته؟ الكايلومايكرون عبارة عن globular structure of the lipid. Consist of your lipids اللي هم triglyceride, cholesterol ester, phospholipids, and you could have some small amount of free fatty acids, but they will be minimal. And the most important thing is to have this type of protein. Okay, لأنه هذا البروتين جزء من هذا الكايلومايكرون اسمه apolipoprotein type B48. شو معنى هذا الكلام كله؟ معنى هذا الكلام يا جماعة إنه أنا لازم أكون كتلة دهنية هون مخلوطة بشوية بروتين in order to be able to go to the lymphatic system. Okay? وليش ما بروحش على البلد ستريم؟ لأنه هاي صار لها حجم. Okay? And we have here space that will be enough in order to transport these chylomicrons from the epithelial cells to the or endothelial cells to the blood to the lymphatic system, not to the blood system. The blood system ما في عنده هذول الجابس أو spaces between the cells in order to transport the chylomicron to them. So that's why the only way is to transport الكايلومايكرونز اللي احنا بنسميها CM، أحيانا نختصرها بحرفين. CM هي اختصار لكلمة chylomicrons from the endothelial cells, the mucosal cells of the small intestine to the lymphatic system. Okay, طب بعدين at what's called thoracic duct. Okay, اللي هو meeting between lymphatic system and the blood system, we are transporting these lipids to the bloodstream. في عندنا نقطة التقاء بين الجهاز الليمفاوي والجهاز الدوراني اللي هو الدم. Okay, that will mix all of these components together. لكن الشيء المهم جدا هون انه ارجع احكي عن هذا المولكيول اللي هو الابولايبوبروتين B48. هذا موجود في الانتستينال ميوكوزال سيلز، مسؤول عن عملية تكوين الكايلومايكرون اللي هو بالنهاية بنطلق عليه اسم واحد مشابه لمجموعة كبيرة من هذول المولكيولز اسمهم لايبوبروتينز. فاللايبوبروتينز يا جماعة هم عبارة عن مولكيولز من الليبيدز والبروتينز زي ما احنا شايفين هون. okay. ولكن الكايلومايكرون تحديدا تحتوي على الليبيدز بالإضافة ل B48 أبولايبوبروتين
ليش سميناه ابو لايبوبروتين؟ لان جزء البروتين لحاله اسمه ابو لايبوبروتين. لما بكون في عندي بروتين مخلوط مع شيء اخر، الجزء البروتين بنسميه ابو something، ابو بروتين، ابو ساين، ابو something. اوكي؟ So this is called apolipoprotein B48 لانه في عندنا لايبوبروتينز ثانيين فيهم ابو لايبوبروتين مختلفين بدنا نميزهم. Okay? Then the next thing is to talk about malabsorption or maldigestion of lipids. For example, if there is a problem in the gallbladder or the gallbladder تعرض ل golectomy اللي هو cholecystectomy بسموها، اللي هو إزالة الجول bladder as well as the liver problem in the secretion of the bile salt itself. ما فيش عندنا secretion للبايل salt، في مشكلة connection between the liver and the gallbladder. Or we could have problem in the pancreas that is not secreting the functional enzyme اللي هو lipase. Or if we have a defect in the absorption cells اللي هو الخلايا المسؤولة عن امتصاص الدهون. All of these conditions will be associated with what's called steatorrhea. Steatorrhea means you have lipid in the feces. عدم القدرة على هضم الدهون بتؤدي إلى steatorrhea اللي هو تراكم الدهون في الفيسز، وهذا بكون مشهور عند الناس اللي عندهم cystic fibrosis الحالة اللي حكينا عنها لأنه we don't have secretions. And short bowel syndrome اللي هو الناس اللي عندهم digestive system is short so we don't have enough space or surface area or time to digest lipids. Okay? فهذول الليبيدز راح يكونوا موجودين في الستول أو الفيسز، وبكون ميزة هذول الناس إنه في عندهم mal absorption of lipids بالإضافة لأعراض في الستول تبعهم رائحته كريهة جدا لأن الدهون موجودة هناك not digested. هلا الحل بالنسبة لهذول الناس إنه نروح نعطيهم supplement of short fatty acids، يعني نقدر نزودهم بالfatty acids as a source of lipids in order to compensate the loss of the lipids due to the maldigestion or malabsorption. Okay. هلا الكايلومايكرونز زي ما حكينا will be synthesized by mucosal intestinal cells and it will be formed by conjugation of lipids with ApoB48 and it's secreted by exocytosis. ايش يعني exocytosis؟ يعني الكايلومايكرون ما بتطلع من خلال الممبرين. You have to do what's called exocytosis اللي هو عكس تماما الفاجوسايتوسيس. And after the digestion or after eating the meal، يعني مجرد ما واحد أكل وجبة فيها دهون، we will notice what's called milky chyle. إيش الميلكي كايل؟ إنه الليبيد نفسه أو شكل البلد بيكون milky structure because of the presence of the blood in the presence of the lipid in the blood. That's why it will cause the milky structure اللي هو لأنه ما فيش عندنا عملية ذوبان كامل للدهون في هذا الملكي، فبتكون لون الدم عكر. انت ما بتشوف الدم، انت بتشوف البلازما او السيرم، والسيرم ما بيكون صافي، بيكون عكر، ولكن بعد ساعتين ببلش الدم يرجع لوضعه الطبيعي. اوكي. هلا بعد ما يصير في عندنا ابزوربشن لهذا الكايلومايكرون في البلد ستريم، بصير له كونجوجيشن مع اذر apoproteins like ApoE and ApoC2 proteins. فالكايلومايكرون ما بتكتفي بالبروتين الموجود عندها، بتاخذ بروتينات ثانيين اللي هو ApoE and ApoC from the circulation in order to build up a new chylomicron or kind of يعني بتحط accessories على الكايلومايكرون لأنه هذول المولكيولز very important for the targeting of other tissues as well as the activation of digestive enzymes. For example, the lipoprotein lipase enzyme الموجود على أسطح الخلايا الموجودة في البلد ستريم they rely on or they need the activity or the presence of what's called ApoC2. الApoC2 بيساعد اللايبيسز على عملية الدايجستشن للكايلومايكرون، لأن الكايلومايكرون بتتخيلها كالآتي: هي تاكسي ومعها دهون أو كتلة ومعها دهون ماشي بالبلد ستريم and you start to make kind of sloughing. عمالك تعمل زي عملية تقطيع الشاورما مجازا، يعني نحكي إنه بدك تبلش الآن تسلخ الدهون من هذا الكايلومايكرون، بمعنى آخر تهضمها وتأخذ اللي أنت بدك إياه منها، وبالتالي هي بتكون ماشي بالبلد ستريم. The lipoprotein lipase الموجود على أسطح الخلايا will start to digest the chylomicron as well as other lipoproteins and they need the presence of ApoC2. وإذا كان فيه مشكلة we will have a problem in the digestion of the chylomicron and it will be associated with what's called hyperlipidemia. بيكون في عندنا تركيز عالي في الدم من الدهون وبالتالي بسبب واحد من هذول الأشياء ممكن يكون اللايبيز مش شغال، ممكن يكون الأبوسي بروتين فيه مشكلة or so on.
اوكي. هلا later on we will absorb the fatty acids as well as the the glycerol molecule in order to be converted to other things inside the body. And the remnant of the chylomicron بمعنى آخر ما تبقى من الكايلومايكرون بعد عملية استخلاص الدهون منها أثناء جريانها في الدم will be transported back to the liver. That's why we need the ApoE protein. The ApoE protein اللي receptor على الليفر will recirculate actually or recycle in fact the chylomicrons بيعملها recycling inside the liver. اوكي. فالكايلومايكرون ما بتنهضم تماما، ما بصير لها complete digestion، بضل في عندنا remnant بقايا صغيره منها، بمعنى اخر لو كانت كره او كتله رح يصغر حجمها كل ما مشت في البلد ستريم، وما تبقى منها رح يذهب الى الليفر in order to be recycled over there. هيك بنكون خلصنا الشابتر اللي بيتكلم عن الديتري lipids and how we digest our lipids. هلا بتبقى عندنا 2 chapters ان شاء الله، بكره وبعد بكره كل واحد يمكن بده محاضره ونص بلس ماينس depending، بس انا بعتقد رح ناخذ محاضرتين على الشابتر القادم اللي بيحكي عن الفاتي اسيدز ميتابوليزم والبيتا اوكسيديشن ستوري، والشابتر الكوليسترول رح ياخذ محاضره واحده. Any questions before leaving? دكتور ممكن سؤالين؟ اتفضل. أول سؤال، الار بي سيز احنا بنعرف إنه ما عندهم نيوكليوس، فالإنزيمز المسؤولين عن العمليات اللي فيها كيف بتجيبهم؟ ولا فهمت كلمة لأنه صوتك منخفض أول شيء ومش فاهم الكلمات اللي حكيتيها. الريد بلاد سيلز ريد بلاد مش سيل مش ما عندهم نيوكليوس، تمام. فالإنزيمز المسؤولين عن العمليات اللي فيهم من وين بيجيبوهم؟ أنا بدي أسألك من وين بجيبوهم؟ هي متى الريد بلاد سيلز ما كان عندها نيوكليوس؟ كيف أنا بعرف؟ بأي مرحلة من مراحل حياتها؟ هو أصلا كيف بتكونوا هذول؟ وأصلا ليش سميناهم خلايا؟ طيب وين بتصنعوا؟ وين بتصنعوا؟ بالبون مارو. بالبون مارو. تمام. وبكونوا على شكل ستيم سيلز هناك، خلايا جذعيه. تمام. وشو بصير لهم عمليات ايش؟ سيل ديفيجن. طيب السيل ديفيجن هذا مش بده خليه عندها نيوكليوس basically؟ Yes. So they originate from nuclear cells first of all، وبعدين بتحول لشيء اسمه ريتيكولوسايت. الريتيكولوسايت اللي هو مرحله من مراحل تطور الريد بلاد سيلز، بتكون شكلها بدون نواه ولكن فيها بقايا الار ان اي اللي هو مسؤول عن بقايا الجينات اللي راح تبقى فضلاتها في المستقبل. ايش يعني فضلات؟ يعني البروتينات او الانزيمز اللي راح تنصنع وتضل مخزنه في الريد بلاد سيلز، فهي ما بتستمر في عمليه الصناعه، عشان هيك هي عمرها 120 يوم. كريد بلاد سيلز it cannot synthesize these enzymes. They are already there for certain extent of time. ماشي؟ فالجين هذا مش شغال بالريد بلاد سيلز لانه اصلا مش موجود. احنا بنتكلم عن انزيمز وبروتينز بيشتغلوا لفتره معينه. That's why turn over تبعهم باخذ الافريج دايز اللي احنا بنعرفه اللي هو 120 يوم. Good question. اوكي. دكتور في سؤال بالامتحان حابه اعرف اجابته منه. اجابته دي. انت عارفه يعني لان كل الناس مصرين انه الجي تي بي از اي تي بي. نو اتس نوت اي تي بي. مش energetically interconvertible. مش اي تي بي، مش انفولد بالسايكل اتسلف. هلا بالفيوتشر بتحول من جي دي بي لجي تي بي. اتس انذر ستوري. but in the cycle itself it's GTP. دكتور بس يعني الترايكربوكسيليك اسيد سايكل هي كومبليتلي بالماتريكس، مش في بارت منها embedded in the inner mitochondrial membrane؟ لا، هو البورشن البارت تبع هذا البروتين is on the surface of the inner اللي هو الانر membrane. So it's toward the matrix. ما بيطلع من خارج الماتريكس. So the complete process will be in the matrix. ايوه. اوكي. طيب ثانك يو. العافية دكتور. مين معي؟ معتصم تفضل. سمحت.
دكتور هسه بالفاتي اسيد والجليسرول لما بيفوتن على الانتيروسايت سيمبل ديفيوجن ولا بس ولا فاسيليتيتد؟ ايش هم؟ لا سمبل ديفيوجن just yeah diffusion yeah. طيب دكتور في عندي كمان سؤال ثاني. except good question except انه في عندنا large fatty acids okay they need kind of transportation mechanism. طيب دكتور في عندي سؤال ثاني. بالانتيروسايت بستعمل سينثيسيس للتراي اسيلجليسرايد او ريسينثيسيس. هسه هي بدها اي تي بي ممكن تستخدم الفاتي اسيد الموجود فيه اللي عملت لهم ابسوربشن تقدر تستخدم تعمل لهم بيتا اوكسيديشن عشان تحصل على الاي تي بي. source of energy varies سواء كان بيتا اوكسيديشن او glycolysis او اوكسيديشن جلوكوز. انا قصدي نفس اللي عملت لهم ابسوربشن نفس الفاتي اسيد. It doesn't matter بالنسبه لهذيك الخليه. It can use this or that. Okay. لانه انت كميه الاي تي بي اللي بتحتاجها just one molecule بكميات تصل الى 120 اي تي بي per single fatty acid. So it's just nothing in 1% or less than 1%. بعدين رح تفهم هاي القصه لما نحكي عن beta oxidation in the next chapter. يعني you can explain that. Okay. Thank you for joining us today. ومره ثانيه بحكي الامتحان النهائي لسه ما جانيش معلومات، انا لسه بستنى بتليفون من الامتحانات المحوسبه. شوفوا الامتحان الوحيد اللي محطوط له موعد بالطب اعتقد شيء بالصحه العامه. الاميونولوجي مثلا ما بعرف متى انا. احنا البايوكيمستري لسه ما اجاني بالجدول، وصلنا جدول بس ما فيه هاي المواد تبعتنا. اجين رجاء الحار تبلغوا زملائكم وانتم كمان تروحوا تطلعوا على علاماتكم على السيستم، والعلامه من 25 تاكد تماما انه هاي علامتك الحقيقيه، لانه انا نقلت 818 علامه امبارح، ف يعني احيانا عين الواحد تغلط. we are persons. فاذا كان نسبه الغلط 1 بال1000 معناته في طالب عنده مشكله في علامه. ان شاء الله ما يكون فيه، بس تاكد من علامتك. انا شيكت عليها مرتين وبرجع اليوم بشيك عليها قبل الاعتماد. امتحان الميك اب راح يكون بعد بكره اللي هو الثلاثاء. بالنسبه لاشخاص صار في عندهم مشاكل، 4 اشخاص هم راح نعملهم ميك اب اكزام على الزوم، على ما حطيت مش على الزوم يا ربي، على الاي ليرنينج. اوكي كويز تمام. يزن معنا اليوم. طيب اذا سمعت يزن دكتور معك. بلغهم ال4 طلاب انه في عندنا ميك اب بعد بكره. لسه ما حددت الوقت. ما حددت الوقت انا. بس على بس يعني في طالب اسمه علي احمد مش عارف اصل له، يعني بعد مش موجود معنا على الجروب. اليوم بحاول اوصل له عن طريق واحد من اخوته. لانه انا مش رح اقدر يعني اوصل له انا، لانه ما عندي اكسس له. اكيد ان شاء الله اليوم بكون عنده خبر. ان شاء الله ان شاء الله. يلا جود لك جماعه.